Ausnahmsweise ist es mal unglaublich hell und freundlich, nicht so düster und verwaschen. Dabei gibt's hier keinen so schönen Anlass, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Twin Mirror. Die Musik tut ihr Übriges. Da liegt ein Viktor. Schön drauf rumtrampeln, komm. 24 Jahre alt geworden. Das ist ja gar kein Alter. Und ja, ich muss es immer wieder versuchen. Oh, er kann sogar bis hier zurück. Nee, ich mach's nicht weiter. Die Musik ist komplett ab. Komm. Der ist ein bisschen älter geworden. Ein bisschen sehr viel älter. Oh. Der ist auch nicht wirklich alt geworden. Der Papa vom Sam. Kommt drauf rumtrampeln. Samuel Higgs Senior. Ein guter Mann und ein toller Vater. Er fehlt mir noch immer. Komisch, wenn die Söhne genauso heißen wie die Väter, oder? I wouldn't have made it without you. Boombärer. Boombärer. Ist jetzt auch nicht so alt geworden, aber nicht mit paar 20. Gegangen. Das Alter, das in Anführungszeichen Alter kannst du auch vergessen. Was ist denn hier los? Sind die alle so verdammt früh gestorben? Die meisten. Keine 10 Jahre. Oder vielleicht 11 geworden? Nee. November bis Februar. Keine 10 Jahre. Autsch. Und Sam schaut gar nicht so mitgenommen aus. Ist jetzt auch kein Alter, aber selbst schuld. Hat Glück gehabt, ein Grab zu bekommen. Never thought Declan could fall so low. Can people change that much? Menschen können praktisch alles. Allen voran Ärsche sein. Hey, Ethan. Sam, I'm not sure what to say. I know you and Anna were close. I'm sorry about what happened. I appreciate that. So, you holding up all right? Irgendwie erstaunlich gut, zumindest das, was wir bisher so mitbekommen haben. Ein Tag nach dem anderen. I can't change what happened. I'm trying to take things one day at a time. Well, sounds like you're on the right path. Listen, next time you're at the Haven, let me buy you a beer, all right? I'll probably take you up on that. Warum erst beim nächsten Mal? Warum nicht jetzt? Also, jetzt noch. Das ist halt auch kein Alter. Nimm an Annas Beerdigung teil, nähere dich dem Sarg.
Eine Woche ist vergangen, seit Anna gestorben ist. Ich konnte sie nicht retten. Ich habe es lediglich geschafft, endlich ein paar Antworten zu erhalten. Ich weiß jetzt, warum Anna und Nick tot sind, wer die Schuld daran trägt und wie ich die Dinge wieder ins Reine bringen kann. Der stille, besänftigende Ort, der nur in meinem Verstand existiert, wird mir immer dabei helfen, die Dinge auch in der echten Welt klar zu sehen. Aber das wird es nicht weniger schmerzhaft, immer noch scherzhaft machen, Abschied von Anna zu nehmen. Ein Ritter liegt hier. Aber ein Ritter, der auch nicht so alt geworden ist. Der ist schon wieder älter geworden. Dennis Grab, seine Kinder sind hier, um ihn zu sehen. 2 weitere Kinder, die um ihren Vater trauern. You were just an unlucky bystander. Ja, der sieht gar nicht mehr so fröhlich aus. Der Zustand von Walter ist deprimiert, hat sein Team verloren, kann die Zeitung nicht alleine weiterführen. Oh. He looks so lost. It's been a rough week. Yes, it has. Maybe the roughest I have ever seen. And I've lived almost twice as long as you. It's making you think it's finally time to retire, huh? Of course, you could tell. You've always been the best at finding hard truths. First Nick, then Dennis, now Anna. Everyone's gone. I'm not sure where I'll go from here. What about you? Did you have time to consider what comes next? I'm not planning to stay in town. Nothing for me here anymore. Hard to blame you. I might leave as well, if I'm being honest. You said you need to ride until you can't anymore. Well, I don't think I can now. Any idea where you'd go? None. But I have money saved for retirement. I could waste it traveling with my mother, see the world, live life instead of writing about it. And you might think about doing the same. Life is short and fleeting, like the sunset. If you pay attention, it can be beautiful. If you don't, it's gone before you even know it happened. Anyway, I've rambled on long enough. Make sure to look after yourself, Samuel. Wie er da steht, wie er guckt. Mimik, Gestik. Die sprechen absolut für sich. Wütend auf sich selbst. I don't think talking is going to make either of us feel any better. Keine Chance zu reden. Wie Sam ab und zu einfach schielt. Hey, Muley. Bug. I'm sorry about Anna. I can't believe so many people... I'm sorry about her.
How are you handling all this? I don't know. Sad, I guess. I wish I hadn't given Anna such a hard time before. She didn't want to be a stepmother, and, well, I didn't want to be a stepdaughter. Now, I don't know. I'll never know if it could have been okay. I'm glad you found out what happened to my dad. You were right on the money. I'll give you that. And I'm glad the guy who did it didn't get away with it. It just... If I hadn't said anything, this wouldn't have happened to Anna. But I was so mad about my dad. So mad that I couldn't even cry. Well, I couldn't until now. Until I finally knew what happened. And that makes me feel selfish. Like all of this happened because of me. Ich musste einfach wieder an Stiefdödel denken. Also die Frage hier stellt sich nicht. Come here. So, it's not my fault? Of course not. You didn't make Declan do those bad things. But... Nix aber. But nothing. It's not your fault. Sam. Of course, she just walks off. I don't know how to reach that girl. It was hard before, but now she's completely shut me out. It's not surprising, given what happened. This town is no place for a teenager. Kathy, now is the time to get out of Basswood. You don't understand. It's not that easy to leave. You've always managed to get Joan to talk to you. Any advice? Kathy, when did you start taking opioids? What? What does that have to do with... What do you think happens if someone finds out and reports you? You could lose your job. How dare you? You don't know anything about what I've been through. I don't, but it doesn't change the facts. You need to get help. Oh, and who's gonna look after Joan in the meantime? Who'll pay for the treatment, huh? Don't you have family in the region? Well, there is my sister down in Virginia, but But you're not on good terms, Joan told me. Still, you don't have a choice if you intend to keep custody of her. You've always been a cold-hearted asshole. You know that? Do her a favor and forget about us for good this time. Oh Mann, diese drauf. Also bei einigen Sachen bin ich auch nicht auf der Seite von Sam, aber sie erkennt so gar nichts. Sie erkennt gar nicht, woran es hapert. Sie versteht Joan einfach nicht. Wie war das mit Aufpassen? Versprechen gebrochen. I'll leave them to it. Not the type of situation I can help with anyways. Er täuscht Anteilnahme vor. Grund noch nicht sicher. Versucht Mitleid zu erhalten? Täuscht Anteilnahme vor. Oh Mann. Bin so gespannt, was Joe sagt. Sam, we really have to stop meeting like this. Did you change your hair? You seem different. Liegt wohl daran, dass er nicht mehr ist.
Joe, I'm so... promised. You promised you'd keep her safe. I knew she was in danger. Your poker face has always been crap, but I trusted you. Thought you'd keep her safe. Thought you cared for her, but you didn't. She's dead, and I'm still here. Old. Broken. Why didn't you kill that bastard sooner? Why'd you let him take my little girl? Should have. My little girl. My little girl. I'm sorry. I know you did all you could. I'm glad she wasn't alone. Sam, you're the only one who might know the pain I'm going through. Bin ich mir nicht so ganz sicher, zumindest zeigt das nicht so. Anna did what she thought was right. She made a difference. The town's better for it. The town can go to hell. Anna was words. You spend your whole life devoted to them, yet they fail you when you need them most. I miss her. And I don't think I have anything else. I think you managed to give voice to the feelings of many of us here. Do you mind if I speak a little? I didn't know her as well as most of you. Of course. Anyone can speak if they want to. I only knew Anna for a few years. But within that short time, she impressed me with her strength. She understood what really mattered wasn't herself, but something greater. The community around her, her friends, her loved ones. She was a true defender of the common good. The kind of person who's always looking after whoever is standing next to her. She was fearless. You only needed to look her in the eyes for a few seconds. Common good. I've heard that before. Common good shit, right? I know what she'll say. Calm down. Think of the common good. Don't understand. It's not that easy to leave. Kathy, could she be the supplier? Get out the way.
Something's missing. How did Declan know I was meeting Dennis? Heard you messed up Dennis pretty good last night. Go check on Joan. Who overheard me and Dennis talking? Who told Declan? Your barroom brawl. I'd be best to prevent you from following that other man outside. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. Nick suspected a drug ring flourished after the mine closed. Honestly, afraid you'd end up like your friend. Good. Das ist schon stark, oder? Eine Superkraft. Compromising was never her way. Oder Kombinationsfähigkeit. She was ready to pay the ultimate price if it meant getting the truth out. Because Basswood meant more to her than her own life. We will honor her memory by keeping what she fought for. This community together. It's the least she deserves. Jetzt hier auf der Beerdigung was anzufangen, eben das anzusprechen wäre. There's drugs in them der hills. falsche Ort. That would have been Nick's title for this article. He would have started with a self-deprecating tirade about how he couldn't resist the joke. It would have been a good opening. He never wrote that article. It would have been about greed, drugs, and lies. Nick was found dead on the side of the road. It was called an accident. It wasn't. Now let me tell you a story about the men who murdered him, and about the truth he died for. Well, folks, I hope you've got your seatbelts on, because we've got one nasty story coming up. 2 years ago, West Virginia, a small mining town loses its mine. Income plummets, unemployment skyrockets. The stage is set for an unscrupulous pharmacist to roll into town. Two years later, over 1 million pills were shipped to the small West Virginian town of Basswood, many sold right here on our streets. The article by journalist Sam Higgs goes on. Information brought to light in this article led to the investigation of Hugh Kirkland, a seemingly respectable senior, who turned out to be the mastermind behind this pill mill scheme. The Basswood Police Department is now under investigation. How the small town of Basswood can recover from such a blow is anyone's guess. All right, time to kick up your feet on the dashboard. People ghost whisper when I eat the ghost hunger, and I need the ghost wonder what it's like to be fed on the past for a body in the past, and the dreams that don't last, and I need to know it lingers. It plays across my fingers, the hollow man's craft. In my hometown I can go under a vicious spell of wonder and be
Ich muss ja sagen, das Ende hat auf jeden Fall Stil. Das hat mir richtig gefallen. Einfach nicht jetzt einfach aus sich herauszufahren und das auf der Beerdigung anzusprechen. Einfach im Nachgang. Ganz schön dezent. Das, muss ich sagen, hat Stil. Das gefällt mir sehr, wie Sam das gemacht hat. Gab ja so ein paar Ecken und Kanten, wo ich mir gesagt habe, was? Also zum Beispiel Essen fertig, hat Anna gesagt, und Sam hat 0,0 drauf reagiert. Oder die Idee, die Leute abzulenken mit dem Feuer. Das ging mir auch sowas von gegen den Strich. Aber am Ende muss ich sagen, das war jetzt richtig klasse. Und wenn Mirror geht verdammt kurz. Geht verdammt kurz, ist verdammt kurz. Ich meine, ich habe mir auf meine übliche Art und Weise einfach wieder Zeit gelassen, weil ich einfach das Gefühl hatte, das muss genau so. Und wir sind jetzt gerade mal bei Folge 15 und sind schon durch. Ich muss dazu aber auch sagen, also klar, Anna, Sam und Joan und auch Joe, die stechen so, sag ich mal, aus dem Brei heraus. Sind sympathisch. Aber so richtig mitreißend war das für mich nicht. Xavier Spinat. So richtig gepackt hat mich die Geschichte mit den Charakteren nicht. Also, es ist zwar extrem fies, aber das Ganze zum Beispiel mit Life is Strange zu vergleichen, das ist richtig fies. Weil das sind mehrere Ebenen dazwischen. Zumindest meinem Geschmack nach. Aber gut, ich habe jetzt zum Beispiel Life is Strange als Gradmesser für, geht mir nahe, emotional, Achterbahnfahrt, hier und da, hoch, runter, links, rechts. Ja, das ist jetzt gewissermaßen Gradmesser, aber Twin Mirror blieb da ganz schön seicht bei mir. Am Ende muss ich sagen, ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Gut gemacht von Don't Not. Ist jetzt aber auch nicht extrem hervorzuheben. Aber Twin Mirror ist auf jeden Fall gut. Ich finde die Länge gar nicht mal so verkehrt, denn man bringt alles kurz und knackig auf den Punkt. Dennoch nur 15 Folgen, das ist schon arg wenig. Aber einen gewissen Tiefgang hatte man trotzdem. Nicht nur die Geschichte, ganz grob angerissen, auch ein paar Details zu den Charakteren, ein paar Geschichten dazu. Was ich auf jeden Fall noch vorhabe, wir werden noch einen zweiten Durchgang angehen. Aber es wird kein absolutes Durchrennen, aber ich will mich auf gewisse Entscheidungen festlegen. Und zwar eine klare Linie will ich fahren. Wir hören mal wirklich nur auf ihn. Und letztendlich entscheiden wir uns auch gegen den Gedankenpalast. Also ja, gewissermaßen durchrennen, weil die ganzen kleinen Sachen, die man finden kann, und überhaupt alles, was man lesen kann, das werde ich nicht mitnehmen. Ich werde bloß von Station zu Station laufen. Natürlich dann auch den Leuten zuhören. Aber mich auf jeden Fall auf die Seite von ihm schlagen. Weil wie das noch ausgehen könnte und ob Anna auch überleben kann, das will ich herausfinden. Bei Ankunft Fürth.
die Ankunft, dann... Kann man das Diner... Nee, Kneipe. Kein Diner im klassischen Sinne. Dann werde ich sicherheitshalber nochmal diesen Spielstand separat abspeichern. Ja. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder mit, wir hören wirklich mal blind nur auf ihn. Und damit meine ich nicht nur, wir hören ihm zu, sondern das, was er auch rät, das will ich, so gut es geht, außer ich verkack's, einfach umsetzen. Das wird als nächstes anstehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.